No muere, no muere. Cualquier evidente que tenga, porque tú tienes evidente que ese teléfono es tuyo. Para pasar aquí quitarlo, tú no tienes evidente que es tu móvil, que no tienes papel. ¿Entiendes? Tengo que ahorrar. If they collect your document, they say you don't have proof. Because you prove your proof, they already take the document. You don't have to say you have a document. They're going to say, my evidence will not be killed. I never hear. My evidence will not be killed. My evidence is lying. My evidence will not be killed. My evidence shall never be killed. My evidence shall not be killed. Sabalatu. Porque quando Pablo, quando ele fala esse que é ciego, que passa? Ele afinal ia matá-lo, não? Ele ia matá-lo afinal. Então se quando estava não há testemunho mais, esse é um dos que estava orando. Quando ele matar esse ciego, então não é evidente, não é que ele diz, Paulo está onde está essa morte? Essa é a oração que está orando. When the one Paul restored that blind man, later they killed the blind man. Because no evidence more, no evidence. Your evidence will not be killed. I never Jesus. Amen. Your evidence will not be killed. Amen. The evidence your destiny will not be killed. I never Jesus. Amen. The evidence of your life will not be killed. Amen. I never Jesus. Amen. The evidence of this ministry will not be killed. I never Amen. Jesus. The testimony of this ministry will not be killed. I never Jesus. Amen. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Father. Lord, we give you all that glory. Yes, Lord. We give you all that honor. Amen. We will not labor in vain in the name of Jesus. Amen. We refuse to labor in vain. Amen. The ministry refuse to labor in vain. Amen. Every member of this ministry, they refuse to labor in vain. Amen. Do not allow Basil or Nobris in there. Do not allow Basil or Nobris in there. Amen. Do not allow Basil or Nobris in Amen. there. Do not allow Basil or Nobris in there. Amen. Do not allow Basil or Nobris in there. Amen. We will not labor in vain in the name of Jesus. Amen. We will not labor in vain in the name of Jesus. Amen. We will not labor in vain. Amen. We will not labor in vain. Amen. We will not labor in vain. Amen. In the name of Jesus. Amen. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Hallelujah. Gracias, Señor. Dizemos gracias, Señor. Father, we say thank you. Amen. Lord, we bless your name. We give you all the glory. Gracias, Señor, por oración, porque tú oyes nosotros, escuchar a nosotros. Dicemos gracias por oír nosotros. Y la nombre del Señor. Aleluya. Praise the Lord. Aleluya. Gloria al Señor. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amen, amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, honor, power of mine, belong to the Lord forever and ever.
de l'action de grâce, il y aura pas de forteresse, c'est à notre Dieu, pas cycle, pas cycle. Amen, 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 amen. Benediction, la gloria, salutación de gracia, y ahora, Padre fortaleza, sea nuestro Dios, por siglo, por siglo. Amén. Por siglo, por siglo. Amén. Por siglo, por siglo. Amen. Oh God, we thank you. We give you praise because you are God, you are the King of Kings, the Lord of Lords, the I am that I am that changes not. Yes, Lord. The Rock of Ages, the I am Yes, Lord. that I am, the Alpha and Omega, Yes, Lord. the only wise God, the only true God, Yes, Lord. the God that never fails, the God that never disappoints who He called, Amen. the God that never fails. Yes, Lord. He said, yes, I will be with you. I will not fail you nor forsake thee. Oh, glory be to God Almighty. Hallelujah. Gloria sea Señor, porque es siempre. Y dice, yo no te dejaré. Amen. Gracias a Él, porque es Dios que recibe la gloria. Solo Él digno. Amen. Solo Él digno. Tú eres digno para recibir gloria. En el nombre de Jesucristo. Nos adoramos, nos lavamos, nos dice gracias. Nos dice gracias por su fuerza. Nos dice gracias. Nos dice gracias, Señor. Nos dice gracias por cuidarnos. Nos dice gracias. En el nombre de Jesucristo. Amen. Ah, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nos dice gracias. Tú eres fiel. Amen. Tú eres fiel. Amen. Gracias, Señor. Por siglo y siglo. Amen. Siempre tú eres Dios. Amen. Nadie puede competir contigo. Gracias, Señor. Nos dice gracias. Nuestro Salvador. Nos dice gracias. Maestro, nos dice gracias. Amen. Alfa y Omega. Nos dice gracias. Gracias. Amen. Gracias, Padre. Amen. Nos dice gracias. Amen. We just say thank you Amen. for who you are. You never change. Yes, Lord. Nosotros no cambia. Aleluya. Amén. Es como ayer, está siempre, ayer y hoy y futuro. Amen. Aleluya. Amen. Como dice Hebreo, the Bible said in the book of Hebrews that God is the same yesterday, today, and forever. Amen. It remains the same. Amen. According to as I studied the word of God. God told me and explained to me, I said, son, what I mean by that word is I remain the same yesterday, today, and forever. Amen. Is that if you believe what I've done in the past, it will happen today. Amen. And those who that will believe what will happen today in the future, it will also happen today. Amen. That is the same yesterday. That is the God of Abraham. It was still the God of Isaac, because Isaac does the work that his father taught him. Amen. It was become the same thing, and Jacob. Aleluya. Amen. Esa palabra que Dios siempre es como ayer y hoy y futuro. Yo me explico. Dice, hijo mío, lo que yo dice ahí en ese palabra es que lo que yo hizo ayer, si tú crees, yo hace mismo hoy. Amen. Lo que yo ha sido hoy o hace hoy, aquel que cree en futuro y mañana, lo mismo ocurre en ellos vida. Amen. Por eso es Dios de Abraham, Amen. Isaac Amen. y Jacob. Aleluya. Porque lo que hizo en la vida de Abraham
y continúa en la vida de Isaac. Entonces, Jacob creó y hizo mismo. Gloria al Señor. Aleluya. Glory to God. Por eso no tenemos que pedir. Aleluya. Creer en Él. Creer en Él. Él, nuestro ayudador. Dios. Aleluya. Me da igual las circunstancias. Me da igual la dificultad. Creer en Él. Pone tu corazón en tu palabra. En su palabra. En lo que Dios ha dicho. En Dios te cumplí su palabra. Aleluya. Su palabra no cayó. Su palabra no es palabra vana. Lleva frutos. Hallelujah. The word of God is not a vain word. It's a very fruitful word. Hallelujah. He's a God of covenant. He said the same covenant I made with Abraham, it was confirmed unto Isaac for an oath. That's the God we serve. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Alguien dice aleluya. Hallelujah. Gloria al Señor. Hallelujah. Aleluya. Vamos a leer esto en Salmo 105. Aleluya. Vamos a leer para entender lo que Dios está diciendo ahí. Lo que acaba de decir ahora. Let's go to the book of Psalm 105. What I just said, the covenant made to Abraham, to Isaac, and to Jacob is there. It's a God of covenant. Capítulo 105, versículo 8. Vamos a empezar a leer lo que Dios está diciendo ahí. It's the same God of yesterday, today, and forever. Hallelujah. He said, He has remembered His covenant forever. The one which is command to 1,000 generations. Hallelujah. Amen. He remembered His covenant forever. The one which He commanded to 1,000 generations. Él siempre tiene presente su pacto. La palabra que ordenó para 1000 generaciones. Ordenar su pacto. Siguiente. It's a which covenant He made with Abraham and His oath unto Isaac. Hallelujah. Es el pacto que hizo con Abraham. El juramento que le hizo a Isaac. Y siguiente, a Jacob. Ahora dice a Jacob. Se lo confirmó a Jacob como un decreto a Israel, como un pacto eterno. Aleluya. Pacto eterno. Por eso, pacto eterno, Dios no falla. Su palabra no falla. Pacto eterno. Es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. De su generación, dice que generaciones. Aleluya. Generaciones somos hijos de Abraham. Como dice en Gálatas. Dice que aquel que está en Cristo es hijo de Abraham. Aleluya. Glory to God. The Bible says we are the children of Abraham. It says as many that is in Christ, they are the children of Abraham. Vamos a Gálatas. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Shigaba Koryadaba. Let's go to Galatians. Let's see. So we are blessed. Amen. That's what we need to think. Do things like Abraham. Because Jesus, according to His word, told us as many that is in Christ, they are the children of Abraham. As many that is in Christ. Capítulo 3. Aleluya. Amen. Gálatas 3, versículo 29. 29, estamos ahí. Dice, if you be in Christ, if you be in Christ, you receive that they are ye Abraham's seed, and heir according to His promise. Y si ustedes
de Abraham y herederos según la promesa. Aleluya. ¿Está en Cristo? Si está en Cristo, tú eres hijo de Abraham. Eso es lo que la Biblia dice. Lo que leamos dice que generaciones. Aleluya. Por eso la Biblia dice en Gálatas 3 también, en versículo 6. Vamos a ver versículo 6. In the book of Galatians chapter 6, what did the Bible say? It said, even as Abraham believed God and it was counted to him for righteousness. Así fue con Abraham, le creyó a Dios, esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham creado en Dios estaba justo. Eso es lo que quiere decir. Creer en Dios. Aleluya. Por eso el Romano dice, el Romano 9:10 dice que si tú crees en Dios, está justo. Vamos a Romanos. Aleluya. That's what the Bible said. If you believe in God, in your heart, you are made righteous. You are made righteous. Romanos 10, por favor. Romanos 10:9. He said, Romanos 10, ¿vale? What he said? He said that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thy heart that God has raised him, you believe in thy heart. Abraham believed. He said from the heart that raised him from the thou shalt be saved. The next verse, again. He said, this is what I want to come. He said, for with the heart man believe unto righteousness. Abraham believed he was counted for righteousness. Porque con razón se creó para ser justificado. Abraham creyó, estaba cuenta como justo. Amén. Creyó. Aleluya. Cristiano es cristiano de fe. Para ser un cristiano de fe, cree en su palabra, cree en lo que Dios te está diciendo. Así es cristiano. Cree en palabra, toda la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, yo creo todo. That's why Paul said, I believe everything. A Christian is a believer. I know that there are many believers in the church. Believers. Hallelujah. Believer. You are saying it. He's a believer, but unbeliever. He just in the church. Believer. Aleluya. Hay gente en la iglesia incrédulo creyendo. Incrédulo está en la iglesia, es creyente, es gente que cree, pero es incrédulo porque no cree lo que está escuchando, lo que Dios está diciendo, no cree. ¿Cómo va a decir Dios? Dice, ama tu prójimo. No hace, no cree. Si esa persona cree, tiene que practicarlo. Hallelujah. If you really believe you practice it, your practice is what tells me that you believe what God is saying. So when you don't practice it, you don't truly believe. Those are just some of the Pharisees. Hallelujah. I don't know, God is talking to somebody here tonight. Dios te está hablando con alguien hoy. Ahora mismo. Dios está hablando. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Believe in your heart. It's your heart. It's not anywhere. Believe in your heart. You are made righteous with God. So we are the children of Abraham. Hallelujah. May the Lord bless this wonderful word into our heart in Jesus' name. Amen. That's what the Bible said. Out of abundance of the heart, they must speak. We're going to be talking about a good man. Por eso la Biblia dice, de tesoro de tu corazón, tu boca habla.
de tes hommes. Out of the treasure of the heart, the mouth speak. It's of the heart. When it's not of the heart, it is fake. Es de corazón. Si no es de corazón, es falso. Aleluya. Si no es de corazón, es falso. Attention, please. Si no es de corazón, es falso. Aleluya. Si no es de corazón, es falso. Por eso siempre Dios está diciendo en corazón. If it's not the heart, it's fake. It's fake. There are many that don't say it from mouth sake. They are saying it, but it's not in their heart. Hallelujah. Amen. It's your heart that God needed. That's why God said, transform our heart, our mind. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your heart. Hallelujah. Dios dice, no te conformes en este mundo, pero transforme tu mente, tu corazón con su palabra. Gloria al Señor. A good man. That's why you need to know, build yourself with the word of God. Let the thought of God become your thought. Para que sea la mente de Dios sea tu mente, la mente de Dios sea tu pensamiento. ¿Qué es pensamiento de Dios? ¿Cuál es pensamiento de Dios? What is the thought of God? Where can we find the thought of God that you can be able to load yourself, build yourself with this thought, and this will be what we are saying? Jesus said, "What my Father told me, it is what I speak. I'm not saying any other thing. As I hear." Hallelujah. Amen. What my Father said to me, those are the things I speak. Those are the things I speak. Hallelujah. Amen. John chapter 12, verse 49. Let's see that one. Juan 12:49. Vamos a leer esta palabra para que vean lo que Jesucristo dice. Love yourself. He said, "For I have not spoken of myself, but the Father which sent me, He gave me a commandment, which I should say." He told me what to say. I'm not just speaking. He told me what to say. He gave me a word. He gave me a command. He gave me an instruction on what to speak on. Hallelujah. Amen. Jesus was not speaking of himself. As many will speak of themselves, as many will preach of themselves. Como Jesús no estaba hablando al él mismo. No, hablaba la palabra que Dios di a él. Como mucha gente predicaba ellos vida, predicaba ellos mismos. Está predicando ellos mismos. No predicar la palabra, evangelio que Dios ha dicho a nosotros. Jesucristo estaba predicando evangelio que Dios ha dicho a él, que Dios dio a él. Por eso gente no recibieron. Aleluya. Los fariseos no recibieron. That's why the Pharisees don't receive his word. Because he was preaching the truth, saying the truth. Because many of them, they said, tell us the truth. They'll say, we are not hearing this. But many of them don't really want to know. When they hear the truth, they don't walk with the truth. Hallelujah. What kind of the truth do you need? God said, love your neighbor, for example. When you meet your friend, even in the church, in fact, that's why in the church you see enemy. You see enemy. You see a brother, a Christian say, he will say he cannot greet another Christian. What a division. Hallelujah. Amen. What
cristiano. ¿Qué es división? ¿Qué división es? El cuerpo de Dios. Somos uno, como Biblia dice. Está falando, está enojando. Tiene rigor con uno o el otro. Pero ellos dicen, predica la verdad. Es verdad. La verdad se ama uno al otro. Aleluya. Glory. Hallelujah. Aya. They say, preach the truth. They say the truth. Esa es la verdad. Amén. Hallelujah. Jesus said, love your wife, for example. Love him or her. Submit to your husband. Do it as he said. Hallelujah. That's it. You know, many does not understand what that really means. To love your wife means no matter whatsoever you did, you still love her. No matter the error. No matter the thing, you still love her. The love will not make you to raise your hand on her. Hallelujah. It's a love. Can somebody just stab himself? It's somebody that is really correct. Somebody that is head is correct. Just took knife without eating all this or whatsoever they are eating. He just started saying, okay, come. Instead de say, Dios dice, ama tu mujer, por ejemplo. Su mujer sujeta, sumisión. Por ejemplo, yo estoy hablando. La amor es lo grande que Dios, la responsabilidad que Dios di al hombre. Yo dice que hombre, tú no puedes, si tú, hombre de verdad, que no está, si un tornillo no se falta. Amén. No puedes coger cuchillo o lo que sea y dar a ti mismo. No puede. Imposible. Aleluya. Es imposible, no puede hacer eso. Normalmente, igual si es alguien que está tomando, y puede hacer eso porque no está normal. Alguien que está normal no puede hacer eso, de verdad. Aleluya. No puedes levantar a tu mano contra tu esposo o esposa. No. Se te verá ahí, te verá amor, como Dios dice. Cualquier error, cualquier cosa que ella hizo, tú lo amas. Amor de verdad está. Esa es la verdad. A veces gente dice que predica la verdad. Necesitamos la verdad. Esa es verdad. La verdad es eso. Aleluya. Praise God. I said, out of the abundance of your heart, do not speak. The Bible says, as we read, póngame otra vez. Juan, before we go to Hallelujah. He said, for I have not spoken of myself, but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say and what I should speak. Yo no he hablando por mi propio cuenta. El Padre que me envió me ordenó que decir y como decirlo. Decir y cómo decirlo. Mira, yo me gusta esta palabra como español puselo. Para decir algo y cómo tiene que decir. Dios puede hablar contigo. Dice, hace esto, pero hay forma. ¿Cómo decirlo? Aleluya. Hay forma. You know what he said? I love it. It's funny. He said, God told me to speak. And he told me how to speak it. How to say it. I'm not going to say it that will profit. I'm going to say the way God put it in my heart. The way God teach me. Como Dios me enseñó a
así yo voy a hablar. No voy a hablar por mi propia cuenta, para mi beneficio. No, es como Dios me ha dado la instrucción. Como Dios da mi instrucción, así yo tengo que decirlo. No es para mí, para que agradar o para que yo reciba la gloria. Hay mucha gente que habla así. Para que gente aplauso, sí, está tomando. No. Habla como Dios comande, como Dios instruir. Así yo tengo que hablar. Aleluya. Si está hablando así, a veces gente no le gusta. Mucha gente no le gusta. No recibe la palabra. ¿Por qué? Mucho está en el mundo. Mucho está en el mundo. Aleluya. If you read that, the Pharisees, they were contending with Jesus Christ. They were saying, why do you say this? Why do you say that? That's what I'm telling you. The word I'm telling you is not my own. I'm not speaking of myself. Si tú lees ahí, tú ves que el fariseo estaba haciendo una lucha o contención con él. Por eso está diciendo, yo no, lo que yo estoy hablando, no para mi propia cuenta. Yo estoy hablando lo que me dijo mi Padre. Aleluya. Amen. Praise God. Hallelujah. You see, they were contending with him and all that. Praise Master Jesus Christ. Believe in God. I want to go to the book of Matthew quickly. I want to talk. We're talking about, a good mind, a good heart. Hablamos de mente buena. Mente buena. Aleluya. Vamos a ir Mateo capítulo 15. Matthew chapter 15. Let us read the word. Hallelujah. I will read from verse. Hallelujah. Amen. Let me read from verse 7. Desde 7. Vamos a leer desde 7. Hallelujah. It says, ye hypocrite, where did Isaiah prophesy of you, saying? Isaiah prophesied of these same people. Hipócritas. Tiene razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Vamos a ver lo que profetizó. Siguiente. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mucha gente lava Dios, honra a Dios por labios, pero el corazón no está ahí. Por eso Dios está interesado en nuestro corazón. It's Isaiah will say of you that you draw unto me, these people draw nigh unto me with their mouth, and they honor me with their lips, but their heart is far away from me. They just say, I love God, I love God, I love God. You don't see it in their character. Ellos dicen que yo amo a Dios, amado, pero no vi este amor en ellos carácter. Ellos no demuestran el amor que ellos tienen por Dios
tiene que salir en nuestro carácter. Tú no lo vi. No lo vi. Por eso dice que ellos me acercan, me alaban, me oran con labios, pero ellos corazón están lejos. Aleluya. Es gente que dice cosas, pero no hace. Aleluya. Es gente que su corazón está lejos de verdad. Si tu corazón está seca, está con Dios, está en su obra. Si tú dices, yo voy a alabarte, Señor, tú lo haces. Amén. Eso es lo que dice ahí. El corazón está lejos de mí. Isaías profetizó sobre ellos. Aleluya. Por eso, corazón, ¿cómo reconocer? O cómo reconozco, o cómo yo reconozco gente en ellos corazón, lo que está hablando. Porque lo que está en tu corazón, esto es lo que tú estás hablando. How can we know the people when they speak by their word? When they speak, you know that's their fruit. Because by their fruit you shall know them. Your fruit is your word, is your attitude. That's your fruit. Tu frutos, Dios dice que tú no vi ellos con ellos frutos. Reconocer ellos con ellos frutos. ¿Cómo reconocer? La palabra de carácter, actitud que ellos están demostrando. Aleluya. You can't really love somebody. You know, when you are in a love, you call your fiancé almost all throughout the day. You call. I just want to hear. You call, the love is just sweeting. The love is just, you are drunk with love. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. So if you are in love with God, you will be calling by His word, attending His service, you are doing whatsoever that respond to Him. That's the love. Estoy diciendo, aleluya. Cuando está en novia, amorando, llamando, Dios quiere saber cómo está amorando, está y eso. Aleluya. Si amamos nuestro Dios, llamar a Él, responder a Él, es su obra. Aleluya. En culto, lo que sea. Así demuestra amor. Tenemos que demostrar nuestro amor a Él. Jesucristo demuestra es suyo. ¿Por qué? Por el amor murió o mundo. No puede decir, papá, yo amo a ellos, pero y demostró. Jesus demonstrated the love that He had for us. I love them, Lord. I love them with God. Therefore, He came and died. Oh, we are too. Eso no es propaganda, ¿no? No sé cómo llamarse en castellano. English, propaganda. They just talk from us. Vamos a seguir. Seguimos. Estamos en 9. Aleluya. 9. It said, but in vain they do worship me. These people that is in vain. What they are doing, God does not receive them. Because their heart is far. This is a kind of eye service. Let people see me that are doing it. Okay, for example, send somebody to do something. His heart is not dirty to do it,
but just for people to know I'm doing it. Or just for me to show, you're just doing it for the show. There's no reward there. There's no reward. Let it go from the heart. Because that thing is vain. That's what God says. It's vain. It's vain. Though they do it with their lips and all that, but God said, no, it's not for the heart. Es como dice alguien para que hace cosas, vaya a hacer, pero está haciendo esa cosa, no es desde tu corazón. No está haciendo esa cosa de tu corazón, pero está haciendo para que, por ejemplo, el pastor que vea que yo estoy haciendo, pero dentro no quiere hacer. Aleluya. Este es lo que está diciendo vano. Pone vano. Aleluya. En vano me adorarán. En vano me sirvarán. Porque ellos corazón no está lo que ellos están haciendo. Este es vano. Dios no toma gloria, no hay gloria. No hay respuesta, no hay fruto. Aleluya. Hermano, por eso Dios necesita nuestro corazón. Si está sirviendo Dios, para que tu corazón está en Él, está con Él, está con su palabra, está con su servicio, está en culto, sabe todo lo que vamos a hacer en todas las semanas. Tu corazón tiene que saber todo. Hallelujah. Your mind has to be tried on the thing of the month, of the week that we are doing, because your heart is with the things of the Lord. What are we going to do? Okay, this day we are doing this. Your heart, because you are dry with the things of God. But if you are not dry, hallelujah. You see what it said? They worship in vain. In vain they worship me. Hallelujah. In vain they worship me. En vano me orarán. En vano me adorarán. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿Un qué? I've said it, it's just for men to see. They are worshiping men. Hallelujah. Amen. It's time for me to come out to do for something to see. But let's do something for God to see. Es hora, era que tenemos que salir de hacer cosas para que el hombre vea. Pero vamos a hacer que Dios lo vea. Que Dios que ve y te da gloria y te bendecimos y te eso, recibir la gloria, Dios bendecimos. Aleluya. Por eso Dios dice, cuando tú vayas a orar, por ejemplo, cuando estaba enseñando a sus discípulos, dice que si tú vayas a orar, entra en tu secreto y ora. El Dios que ve el secreto, te da respuesta al público. En público. Si tú ayunas, haces ayuno, sé que el secreto, el Dios, no hace, hay muchos que hacen ayuno, está demostrando, yo estoy haciendo ayuno, aleluya, como hipócrita, anunciando en público, dice que no, sé que ungir que lávate, pone bien, vestir, para que nadie sabe. Hay gente que está haciendo, tú vas a ver, ellos, es como puso ropa que no, como lava, pone bien, así, aleluya, gloria al Señor. No, God said, if you fast, don't be like hypocrites, they'll put everything, you see that. He said, God said, anoint yourself, me, dress up, don't let it be seen. Hallelujah. He said, because when it's seen,
The only fasting we can do fasting when it's announced in the church. So we are fasting. Yes. That's different. Hallelujah. Or you are doing it, maybe you want the pastor to know, so a group of people to know, to join prayer, that's cool. That's different. What I mean is some people doing fasting, we pray. You know, I do this. That's what God is saying. Fasting is not for pride. I can't understand, even when, I stop it. If I do fasting, I have to stop it. As I study my Bible, if I do fasting, it's between me and God. Don't need to be, no. So if I judge somebody, I pray, yes. If it is for church, yes. Sometimes there's spiritual pride that we don't understand is a pride. A veces hay orgulloso espiritual que no sabemos qué hizo Jesucristo. En Lucas 18, ¿no? Vamos ahí. En 2 personas. Ese espiritual orgulloso spiritual. Let me see what I just said now. That's a spiritual pride. I believe it's Luke. Let me quickly see. Hallelujah. Hallelujah. Spiritual pride. Hallelujah. So it's very, very important for we, not to dwell in spiritual pride. Jesus told us. You see. Okay. Luke 18. 18. Capítulo 18. Vamos ahí. Let's close this. Let's eat now. What he said? 2 men went up into the temple to pray. The one a Pharisee and the other a publican. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recuerdador de impuestos. Siguiente, por favor. He said the Pharisees stood and prayed. Thus, when he said, pride now, pride came. He was trying to neglect the other one that pride. Spiritual pride. And thus he said, God, I thank thee that I am not like unto this one. Why the judging? I'm not like unto this man. Extortioner, unjust, adulterer, or even as this publican. You see, radical, he named all kind of name. Ridículo. El fariseo se puso y orar consigo mismo. Dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otro hombre, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Espíritu orgulloso. Fariseo, así ellos. Lo que otro está haciendo, ellos no lo conocen. Solo lo que ellos están haciendo es lo que está bien. Lo demás no vale. Pharisees is what they do that is the best. They don't see anything little good for this person. What is
will show you spiritual pride. These are some things that many Christians is dwelling with, but they have not known until the last day. Just like they met with Jesus. Let's go to the next verse. Vamos a seguir. Let's see what Jesus said. Verse 12. Verse 12. He still said, I fast twice in a week and I gave tithe of all. It was your pride, possession. I said, no, si está haciendo bien, pero no como orgulloso. Yo. Digan cosas. Hallelujah. It's just like, I. You can see such a people in the church. They are full. Those kind of people that do this kind of thing, they can tell pastor what to preach. Because they feel that they won't carry the church. Maybe it's the one that paid the tithe. Believe that, okay, we're hearing a testimony like that also. That the man feel, they feel he's going to remove the tithe. When I tell the pastor to preach, if pastor will not preach, he will stop paying tithe. You see, spiritual pride. The pastor left him and go, remove your tithe, I will preach what God told you, just like with your heart. And later regret it. Because you are praying, it's not pastor you are giving the tithe. You thought that if you don't do that, the church will not move on. If God stood on the church, He's our helper. I will build the church. He said, I will build my church. No gate of hell. I will build my church. No gate of financial lacking will prevail. Hallelujah. Orgulloso. Estoy diciendo a uno que un testimonio que está diciendo que, está diciendo que esta gente, por ejemplo, está dando ofrenda o lo que sea, ellos piensan que sin ellos iglesia no mueve, no avanza. Había alguno que testimonio que estaba de verdad, estaba ahí. Dice que yo no voy el pastor, tú tienes que predicar esto. Ellos también quieren decir lo que el pastor tiene que predicar, porque están dando ofrenda, están dando tu diezmo. Hay mucho así en la iglesia. Orgulloso. Piensa que si yo no estoy ahí, la iglesia no va a avanzar. Dios dice, yo edificaré mi casa. Dice Dios, yo edificaré mi casa. Praise God. Hallelujah. So, you see, we are talking about heart. You see what is by their heart, you know them. You know where they are coming from. Estamos hablando de corazón, de mente. Ve donde está sale esto. Este es tu carácter, su actitud. Entonces demuestra como ellos son. Su palabra demuestra lo que estaba en su corazón. Su actitud. Jesucristo dice, yo creo que en 13. Vamos a leer. En 13, vamos a leer 13 en 14. Lo que Jesucristo dice. And the publicans stood afar off, would not lift up. The other one now didn't speak. He did not say anything much. As his eyes unto heaven, he couldn't even say, oh God, to look unto heaven, because he knew it was no pride. That's humble, that's humility. Humble yourself. Es humildad. Él no puede levantar su ojo, no puede. Es humildad. ¿Qué decir? El cambio y el recaudador, aleluya, recaudador, sí, recaudador de impuestos que se había quedando a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista diciendo, no puede ver, sino que ser golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión, aleluya, ten compasión de mí, que soy pecador. Humildad.
El otro orgulloso. Yo así. Mira lo que Jesucristo dice. Aleluya. I'm not like this. 14. Let's see what Jesus said. Jesucristo le dice, I tell you the truth, this man went down to his house justifying rather than the other. For verily, one that exalts himself shall be abased, and he that humble himself. Está. Humildad. Aleluya. Humildad. I said, let's go to Matthew. I want to round up with that. Oh, my time is up. Let's go to, I don't want to touch that place. What is in the heart? Matthew, please. That's why I go to banana. Out of that, the bond that we have, I talk about the good man. The good man, the good man, the good man. Out of the abundance we have, he must speak. Out of the abundance we have, he must speak. So you shall know them by the fruits in me. You know them by what they say. You go to John 12. So later. John chapter 15. Oh, we were in verse 8 before. Okay, we have got to 9. Estamos en 8 antes, ¿no? Sí. Vamos a leer 9. Estamos en 9 también. He said, but in vain they do worship me, teach for doctrine the commandment of men. And this, he said, he called the multitude and said unto them, hear and understand. Y llama a la multitud, dice que escucha y entienda lo que yo quiero decir ahora. En 11. He said, not that which go into the mouth defile the man, but that which come out of the man defile the man. It is not what go in. It's not the food that he ate that defile him, but it is what is coming out of the man. There are many people, they are poison in their mouth. They are poison in their lips. There are many people. They say a word, it's just like some people, you just feel like angry yourself. I'm not sure what they tell what do they call poison itself for Spanish? Veneno. Veneno. Hay mucha gente que tiene veneno en su lengua, en su boca. Se habla cosas, es como tú quieres morir. Porque da una palabra que rompe tu día. Tiene veneno. Aleluya. That's what defile a man. What comes out. Dice que no es lo que tú comiste. No es que impuro, ¿no? ¿Cómo ahí? Ponle para que lea ahí. No que contamina, sí. No, lo que contamina no es comida que tú comió. Es lo que sale de tu boca. Es lo que contamina tu prójimo. Aleluya. Tu prójimo. Lo que contamina es la palabra que tú estás hablando. That's what contaminates. Por eso dice que hay muchas palabras como veneno. Contaminar. Hay muchas palabras que contaminan tu fe. Contamina la fe. Se alguien habla. Tú estás, ahora tienes duda de Dios. Sí. No. Es por lo que tú has oído. Lo que palabra que tú has recibiste. Tienes duda. Aleluya. Por eso tenemos que ser cuidado. Let me just go to
verse quickly, verse 16. Vamos a ir 16. Porque no tenemos mucho tiempo. It said, Jesus said, hear ye also, ye without understand, because they didn't understand. They were asking. They were asking Jesus, I know, he said, then he answered Peter and said unto him, declare unto all. They didn't understand the parable which Jesus said. Jesus wanted to explain unto them. Porque Pedro no entiende lo que Jesucristo estaba hablando. Entonces pregunta, ¿por qué ahora Jesucristo quiere explicar lo que estaba diciendo? Porque estaba diciendo que no es lo que entra en tu estómago, no es lo que contamina, pero lo que sale de tu boca. Ellos no entiendan, no entienden, no saben lo que Jesucristo estaba diciendo. Entonces ellos preguntan. Entonces Jesucristo ahora va a explicar lo que estaba diciendo. Jesus wanted to explain what he was saying quickly. Verse 17. He said, do you not understand that whatsoever entereth in and the man goeth into the belly, and it is cast out into the throat, that it come out of the, hallelujah, hallelujah. Y sale de ahí, fuera. Sí, vamos a ver. En 18. He said, but those things which proceed out of the mouth came from the heart, they defile the man. Pero lo que sale de tu boca viene del corazón y contamina la persona. The good man, out of the abundance of the heart, is speaking. In that same verse 19, let's see. Fornication, adultery, all of them. If you don't plan it, if it's not in your heart, you can't do it. That's why Joseph did not do it, because it was not in the heart of Joseph to sleep with Potiphar's wife. It must be in your heart first. Por eso se no está en tu corazón, tú no vas a hacer. Por eso José no duerme, no fornica con mujer de su maestro. José dice que no, yo no puedo hacer esto. Yo temo de Dios. Aleluya, yo temo. Es el corazón. 19. Vamos a ir. Let's set it down. For out of the heart proceed evil thought. Evil thought, before somebody went to go and steal, he had thought about it. Antes que alguien roba, un ladrón ya piensa. Tiene este pensamiento. Antes que alguien fornica, está en su corazón. Y prosigue. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y los calumnias. You see, it said, out of the heart proceed evil thoughts, murder, adulterers, fornication, thief, false witnesses, blasphemy, false witnesses. You just bear. Somebody are planning his heart. Say, I'm going to bear false witness. I'm going to tell lie. False witness is a lie. I want to lie against this pastor. I want to say something. I want to bring this man down. Alguien ya planea en tu corazón su pensamiento. Yo voy a mentir contra el pastor, contra esta persona, para que diga, para que gente haga lo que sea, Es de corazón. Antes que esta persona haga esto ya planea en su corazón. He has planned it. Say, one day, this is what I'm going to do. One day. He has been planning it.
Hallelujah. Someone that have not married, you say, I will see. He was going to see what I'm going to do. He have been planning it. He have been planning it. So when you see those things is big coming out, it's not now. So train yourself in the word of God. You see, Jesus told us how this thing be. So those are the things that define man. Go to chapter 2 and round up that one to tell you the good man. Capítulo 2, 12, por favor. And we'll be on our feet. I just want to show you a good man. Mateo 12, capítulo 12, versículo 35. Vamos a leer esto y levantarnos. To understand that it is from the heart. He said, a good man, that's the title. A good man. A good man out of the good treasures of the heart bringeth forth good things. What is coming out of you? Yes, that's a little bit deep. Bringeth forth good things. An evil man out of the evil treasures is a treasure. Bringeth forth evil things. So what I say? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿En qué es que es bueno? De la bondad que atesoro, de bondad de atesoro en el corazón saca el bien. Pero el que es malo de su maldad saca el mal. La verdad es verdad. La palabra de Dios es verdad. Vamos a usar eso como político. Ellos dicen, cuando ellos están haciendo, antes que entran, dicen que yo voy a hacer esto. Ellos saben que ellos están engañando gente. Ellos saben. Just like politics, they'll say, I will do this, I will do this. They know that they are lying to you. They know. Not that they don't know. But they just want to deceive people so that they can enter them. When they enter them, they will do what is in their heart. Cuando ellos entran, está como presente, haces lo que estaba en su corazón. Aleluya. Praise God. Let's be on our feet. Vamos a levantarnos. Say, my heart, receive God's word. Dice mi corazón, recibe la palabra de Dios. Anda con palabra de Dios. Just pray that prayer. Ora esta oración. Pray that prayer. Let my heart walk with the mind. David said, my heart is fixed on your word. My heart intended a good matters. Kama is a karadas. My heart intended a good matter. Asapale teteriada posha kakaka. Hey. Loko tazana. My heart intended a good matter. Jebrakatayada. Iputo sapale te. Liga da gaza. My heart intended a good matter. Shibrede. My heart is fixed. Zubala tatai. My heart intended a good matter. Ora, kasande bodo ziada, reke ziada. Thank you, Lord. My heart intended a good matter. Azuke pedia, brakosia rabaseni. In Jesus' name. Vamos a ver lo que David dice. En Salmo 45. He said, my heart intended, my heart. Intended a good matter. Intended. Versículo 1. Let's see what David said. So my heart is intended a good matter. I speak of the things which I have made touch. I made touching the king. My tongue is the pen of a ready writer. Hallelujah. En mi corazón
Se agita un bello. Tema miestra recito mis vasos ante el mi lengua es como plumo de David escritor. David escritor. ¿Qué quiere decir? Mi corazón está llenado de cosas buenas de Dios. Medita en palabra de Dios. Hallelujah. Let your heart intend. Pray that prayer. Just say, my heart intend a good matter. My heart, mi mente, ora esta oración. Ora esta oración, como dice, en mi corazón se agita un bello. En mi corazón agita palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Agita buenas cosas. Buenas cosas. Libra tu santa gracias. Thank you, Father. My heart intended a good matter. Indicted. So as the hand panted after the water run, so panted my soul after God, after the word of God. Thank you, Jesus. Blessed be God. In the name of Jesus Christ. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Hallelujah. For the Lord God, omnipotent reigner. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. For the Lord God, omnipotent reigner. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, hallelujah. For the Lord God, omnipotent reigner. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. For the Lord God, omnipotent reigner. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sing it one more time. Hallelujah. For the Lord God, omnipotent reigner. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. For the Lord God, omnipotent reigner. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Porque es Dios omnipotente reina. Hallelujah. Hallelujah. Paz, Señor. Hallelujah. Porque es Dios omnipotente reina. Hallelujah. Hallelujah. La paz, Señor. La paz, Señor. Hallelujah. Porque es Dios omnipotente reina. Hallelujah. Hallelujah. La paz, Señor. Hallelujah. Porque es Dios omnipotente reina. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. En Revelación, Apocalipsis 6, el versículo, Apocalipsis 19, versículo 6. Diciendo, la voz dice, aleluya, porque reino de Jehová, nuestro Padre omnipotente. Esta es la canción, reino nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Por esta canción, levanta nuestra ofrenda
Levanta nuestra ofrenda. Vamos a adorar a Él. Just pray for your offering. Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Amen. Father, we thank you. We bless your name because you are God. There's none like you. There's no beside you. All the glory go to your name. All the praise go to you. Bless everyone in the and offering in the name of Jesus Christ. We receive the harvest in Jesus' name. According to your word, people claim upon this seed. The Bible said, "Give, it shall be given back to you. As you give, it shall be given back to you." In the name of Jesus Christ. Blessed be God. Good measure, press down together, shake it together, and may we give unto your bosom. So be it in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. In Jesus' wonderful name. Hallelujah for the